Hello students, I think you are well. Me also I'm well. We are still continue to our subject of pharmaceutical theory and compounding, PST05208. My name is Mr. Sabas Ntibahezwa. We are still continuing to our this subject. Before continuing to another sessions, we are supposed to remember us for what we are learning last period. It's very important. Last period we are learning on the sterile pharmaceutical products. Na tukasema kwamba sterile pharmaceutical products are the products that are viable or are free from microorganisms. Lakini tujifunza about in sterile pharmaceutical products, tukasema ni which product that must be sterile. Tukasema the parenteral and all products that come into direct contact with mucosal membranes into the internal organs and the other parts are very important to be sterile. And also, how we can achieve this? We can achieve by controlling manufacturing and the other ways. And also to discuss on aseptic processing, jinsi ya kuprocess ile product yetu kuanzia unapoiandaa raw material, ukusanyaji, mpaka unapoenda kuipaki kwenye container yake. Hatua hizo zote lazima uzifanye kuweza kuzuia contaminations na kuweza kuzuia ile dawa isiweze kuharibika na kuleta shida nyingine. And that today we will continue to another subtopic known as requirements for preparations of sterile pharmaceutical product. It is another session known as requirements for preparations of sterile pharmaceutical product. Tumeshaona kule about sterile pharmaceutical product, aseptic processing and whatever. Sasa baada ya kujua sasa ile concept, lazima tujue requirements for preparations of sterile pharmaceutical products. But by the end of these sessions, as you're a student, you are supposed or you are expected to be able to explain the premises, requirements for sterile productions, which premises ni majengo gani, maeneo gani yanatakiwa. Lakini we have to explain the personnel requirements, mahitaji ya personnel, wanahitaji vitu gani. We have to explain the raw material requirement for sterile productions, and also we are supposed to explain documentations requirement for sterile productions. And last one but not least, we have to explain the equipment requirements for sterile productions. You are most welcome to these sessions, and you are supposed to be attention. The premises requirement for sterile productions, we know that the quality of infusion produced will depend very much on the degree of care taken during its preparations. Product yoyote hata katika kusoma, hawezi kusoma ukasoma kuzima moto afu useme upate 100, inakuwa ni changamoto kubwa mno. Even katika maandalizi yoyote lazima kwanza ujiandae. Kwa hata products zetu tunapo zitengeneza lazima ziwe katika special care. Ina depend on very much degree of care taken during easy preparations. Lazima ufuate procedure. Lengo kubwa ni kuweza kuminimize au kuprevent or avoid the contamination of the microorganisms. And each step in the production process is a possible source of contamination to a manufacturer product. Unaweza ukawa mzuri kabisa, umefuata procedure zako vizuri kabisa, unakuta kwenye container kumbe hujafanya sterilisation kwenye container, unasababisha contamination. Au mwanzo kabisa procedure zingine zote zimeenda vizuri, lakini mwanzo ni procedure ya kwanza hujafanya vizuri, unakuta umefanya vibaya. Kwa hiyo ndio maana kila hatua unayoipitia lazima inaweza kuwa ni chanzo kikubwa cha contaminations katika ile product yako unayotengeneza. Hence, manufacturer
of sterile preparations, example infusions, need special requirement to minimize the risk of particulates, microbial and pyrogen contaminations. It is very, very important. And thus, production of sterile preparations need environmental control of particulate and microbial contamination so as to reduce the introductions, generations, and the retention of contaminants during preparations. Inahitaji mazingira ili kuweza kupunguza. Sasa inahitaji maandalizi, inahitaji kufata procedure za kufuata ili kuweza kupunguza either mwanzo wakati unaendelea na procedure zako, au ile retention the contaminant during preparations. Lazima maintain vitu kama hivyo. And thus there is a type of premises designed. There is a type of premises designed. Hapa tunaongelea about the premises requirement for sterile productions. Lazima iwe free, ina depend much on care during its preparations. Na ndio maana katika kutengeneza dawa zetu ambao ni sterile, it needs special requirement to minimize risk of particulates, microbial and pyrogen contaminations. And that there is types of premises designs. In our field, there are two basic types of premises, and the one which is mixed, that are used to in pharmaceutical productions. The first one is so-called non-unidirectional types. Kwa tulipoona about laminar airflow, kwamba kuna zile feni ambazo zinakuwa zinaruhusu hewa kuingia na kutoka. Hewa chafu inatoka wakati hewa iliyo bora inafanyaje? Inaingia. Lakini non-unidirectional types, or in other so-called conventional turbulence, means yenyewe inakuwa non-direction, na maana yani hewa chafu zinaingia zinapishana tu mlembe. Lakini ya pili tu unidirectional types is so-called laminar air flow. Undirections means inakuwa katika hewa inayotoka ni chafu, inayoingia ni safi. Kwa hiyo ina maana hewa inayotoka ina maana inakuwa ni inatoka moja kwa moja, na ile inaingia moja kwa moja, hakuna connection yoyote. Lakini kuna mixed ambayo sasa inakuwa ni so-called mixed flow system. Because this mixed flow system inakuwa inaunganisha non-unidirectional types and unidirectional types, or in other so-called laminar air flow. And thus there is another subsection known as well-maintained premises. The facilities for the manufacturer of a sterile product should be designed for a near to perfect level of cleanliness. Ile premises lazima iwe be maintained, iwe katika imeandaliwa vizuri. And thus the facilities for the manufacture of a sterile product should be designed for near to perfect level of cleanliness. The maximum degree of cleanliness must be achieved in the aseptic filling room, and thus the surrounding area should provide a buffer area in which standard of cleanliness are only slightly lower than the aseptic room. Usafi ni muhimu hata ndani unapokuwa ghetto, darasani, wewe mwenyewe usafi binafsi muhimu sana. Ndio kuna baadhi ya magonjwa unaweza kuyaepuka ukimaintain usafi. And that the preventions of contamination must be the primary objective in the design of these facilities. And thus well-maintained premises is a good indicator that the production of infusions is done in a clean environment that reduce risk of contaminations to the product. Kitu kinapokuwa kisafi, premises yako maintain vizuri katika hali ya usafi, ina maana one of the good indicator ya kuweza kujua kwamba product nitakayozalisha itakuwa iko safi, itakuwa haina contamination yoyote, wala hakutakuwa na dukuduku yoyote wala sintofahamu yoyote. I think you are together, my student. Thus there is a methods of cleaning. We are supposed to know the methods that should be taken during cleansing or cleaning the premises.
And thus all equipment in the surrounding working area must be cleaned throughout at the end of the working day. Baada pia kumaliza procedure zako, na ndio maana hata unapoenda compounding lazima kwanza mwanzo unapofika vile vifaa vioshe vizuri kabisa katika hali ya usafi, uvikaushe kwa kutumia towel. Lakini baada ya kumaliza sasa procedure zako, product yako umeshaipack, lazima usafishe, kwa sababu unapoacha, kwa mfano unaacha mafuta utasababisha wale microorganisms wanaendelea tena kukua, wanasababisha vitu vingine. Kwa muda mwingine, siku nyingine ukija na kufanya product yako, kwa utakuta ile concentration ya microorganisms itakuwa ni kubwa zaidi. And thus all equipment in the surrounding working area must be cleaned throughout at the end of the working day. Baada ya kumaliza tu, ukishamaliza kazi, mwisho unasafisha, lakini kumbuke mwanzo lazima sehemu iwe safi. After thorough cleaning, all surface should be disinfected at least in the aseptic area. Kwa umeshasafisha, lazima sasa vifaa vyote uvisafishe kwa kutumia disinfectant. And an effective liquid disinfectant should be sprayed or wiped on all surface. Irradiation from ultraviolet lamps proper located will further reduce the viable microorganisms on surface and in the air. Una spray ile disinfectant yako kwa mazingira yote ili kuweza kuweka mazingira katika hali ya usafi, ili siku nyingine utakapokuja kuendelea procedure nyingine, kutengeneza product nyingine, isikuletee ugumu na isilete changamoto yoyote. That are the methods of cleansing. You have to understand this. And thus there is another known as production flow patterns. Production flow patterns, the procedure, yani flow sasa, hatua moja kutoka hapa na kuendelea. And that the facility should be designed in such a way that it provides a continuous flow of production activities. Unapotoka kwenye procedure ya kwanza inaenda, lakini unapomaliza unarudia tena mwanzo. Ina maana ile series, ile flow ya hatua inajirudia mara kwa mara kadi inavyotakikana. And that the facility should be designed in such a way that it provides a continuous flow of production activities. A change area has to be available before entering. Umeona flow pattern, unapoingia umetoka huko, umepaka masira huko na nini, umeshikana na watu huko, unapofika katika compounding area lazima iwepo. Unapoingia lazima kabla hujaingia kwenye room ya kufanyia product yako, lazima eneo la kubadilishia nguo iwepo. And that a changing area has to be available before entering the facilities so as to allow change of street clothes into the appropriate productions, garments and gear. Kwa hiyo unavaa either ni gumboots zile na overall na kadhalika. Lazima ubadilishe nguo zako kwanza za mtaani. There should then be a continual process from supplying storage to compounding of products, filling, sealing, sterilizations, labeling and or packaging, and the final to storage to the finished product. Umeona hizo flow patterns. Kwa kuna eneo la productions, kuna sehemu ya kujaza, kuweka zile material zako. Umesha kwenye container unafanya seal, unapeka sehemu ya sterilizations, unapeka sehemu ya kulabel, lakini unapeka sehemu ya kustore sasa tayari kwa kutumika au kusafirishwa kwenda sehemu inayohusika. That is called production flow pattern. Hizi zote ni stage, na hizi zote process unazopitia lazima ziwe sterile. Lazima mazingira ya kubadilishia nguo yawe safe. Sio unachukua ile nguo imesha be contaminated unaingia nayo tena, inakuwa ni changamoto kweli. Inakuwa ni changamoto. And that to ensure that suitable or suite of pharmaceutical premises is working correctly, it is necessary to establish the following. These are the things to consider when we want to ensure that pharmaceutical premises is working correctly. The first one, we have to ensure to establish the correct air supply rate. Hewa inayoingia iliyo safi lazima iwe nyingi, na ile inayotoka ambayo ni chafu itoke, isi contaminate na ile hewa
iliyo safi. And also air supply of the correct quality, and also minimal movement of the contamination from a less clean to a cleaner room. Ndio maana you have to avoid movement kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ventilation is sufficient to all part of the premises. You have to make sure there is high circulation of air, which is ventilation. Also, you have to establish the concentration of the airborne contaminants within the room is not greater than that of specified. Ndio maana unapo maintain hata kipindi cha corona, napenda kutolea mfano kwa kipindi cha corona, unaweza kuambia kwamba unayo mikono sana. Kama nguo zako wewe mwenyewe hujipendi, nguo zako chafu, mwili wako haupendi kujisafisha, unanawa mikono, kumbe wale virus wameshatembea wamekuja kwenye nguo, hausafishi nguo, unakuwa ni work done is equal to 0. And that the concentration of the airborne contaminant within the room is not greater. You have to make sure that kwamba ile kiwango cha airborne contaminants sio kikubwa sana katika ile eneo compare na maeneo mengine. These are the things to consider or to consider so to ensure that suitable pharmaceutical premises is working correctly. And also we have to discuss on personnel requirement for sterile productions. Ni vitu gani ambavyo personnel anavihitaji ili most ni katika ku maintain the sterile or sterility of the product, kwa sababu hizo ni flow pattern lazima tuziconsider. Should be adequate trained and motivated, example equipped with basic understanding of pharmaceutical technology, microbiology and hygiene. Microbiology, nyama, pharmaceutical microbiology, very important in this one. Be care. Pharmaceutical microbiology. And that's motivation is very important. Mazingira yote ya kazi bila hamasa, bila motisha hauwezi kufanya kazi kwa uaminifu. Ni kweli unaweza kuwa na moyo kabisa wa kufanya, lakini sikwambii kwamba kwenye feed yetu watu wengi tumekuja kutafuta pesa. Afya, by the way, usije kwa lengo la kutafuta pesa. Kuna muda mwingine inatakiwa ujisacrifice, inatakiwa ujitoe ili utoe huduma iliyo bora. Lakini ukitaka bora huduma itakuwa ni changamoto. Ni bora uende huko ukasome ati huko, ukasome ati. Watu waliosoma ati wana hela nyingi sana, hawatumii nguvu. Lakini wewe najua umekuja, ni wito wako, umetoka moyoni, umekuja kwa niaba ya kuhudumia watu, kuhudumia jamii ambayo ni taifa la Mungu. And also the requirement of personnel requirements for sterile productions, they should be aware of the rules that every movement has in determining the quality of the final product. Lazima utambue kitu kama hicho, sheria ambazo zinazokuwa kwamba kila movement unaoifanya ile inakuwa inaangalia, inafafanua au inaonyesha ule ubora wa ile kazi yako utakayoitengeneza. Example, you have to aware of the source of the contamination. Lazima ujue. Ukishajua itakuwa ni vizuri. And also appropriate protective clothing should be worn. Example, boots, coats, caps, gloves, hats and mask. Sasa hivi tunaambiwa tuvae mask, barakoa, sehemu mbalimbali, so to prevent from infection from coronavirus disease COVID-19. Hivi vyote unapokuwa sehemu ya compounding area, lazima hivi vyote vitu kwanza viwe sterile, lakini unapovivaa inatakiwa lengo ni kutaka kuweza ile product yako unayoitengeneza iwe safe, isiyo na contamination yoyote. Na hivi vitu vyote unavipata utakapoenda kampuni ile, sio unakuja nao kutoka nyumbani, haiwezekani. And personnel working in aseptic area should be required to lay down preparatory procedures. These are the procedures that you have to follow during to maintain during working sessions, so to maintain aseptic to maintain to prevent contaminations. The first one, it includes removing outside street clothing
Hiyo ni procedure ya kwanza. Scrubbing the hands, mikono yako iwe safi, and arms rolled within disinfectants, soap, and wearing of prescribed uniform. Kuna uniform maalum inatakiwa uvae. Kuna wengine unakuta kwa mfano samani wadada kucha ndefu, wanapaka marangi sijui ni nini, yani inakuwa ni tabu tupu. Hatukubali. Unapoenda katika working area katika compounding, lazima uonyeshe umahiri mkubwa. Lakini not only to the compounding, hata katika field zetu, katika dispensing area, hospitalini, pharmacy, lazima uonyeshe unadhifu, uonyeshe umahiri. Sio unakwenda vikuta virefu utafikisha tani fulani. Inakuwa ni kitu ambacho sio kizuri. Also, uniforms usually consist of a sterile overall, hats, face mask, and a shock cover must be sterilized. Sterile rubber gloves also may be required. Hivi vitu vyote unavyovitumia lazima viwe sterilized. And also, uniforms are worn to control emission of particulate matter. Zile uniform unazovaa must be worn to control emissions of particulate matter, which is a continual shedding from the body surface. Yani zinakinga sasa, kama una uchafu unatoka na nini, usipate kabisa, yani ile uniform itakiwa ikukinge usipate ile contamination au ile uchafu utakaotoka tena. And aware the hazards which can be caused by using products of poor standard. Lazima ujue kwamba ile product kama itakuwa ni poor, itakuwa na contamination, ujue kwamba itaangamiza watu, lakini pia itakuharibia soko wewe, itakuwa ni changamoto kwako. You have to be aware with hazards, madhara yatakayotokea. And behavior like smoking, eating, drinking, chewing, attending phone call, in and out movement, and any other activities that influence the product quality while in the production process are restricted completely. Even when you are in class, unapokuwa darasani unataka uvute, au unapokuwa dispensing area unataka uvute, wewe unakula, si unatafuna nini, au uko unamhudumia mgonjwa, mara unapokea simu ili ugundue nini, au unatoka mara hivi na hivi, subiri kidogo, inakuwa ni changamoto. It is restricted completely. This is pharmaceutical science. Very very good, very important. Yani pharmacy nilikuwa sijaelewa vizuri. Pharmacy ni tamu sana, lakini ukiipenda, huwa anasema ukinipenda nitakupenda, usiponipenda siwezi kupenda. Ndio maana watu wengi science inakuwa ni ngumu kwa sababu, au hesabu inakuwa ni ngumu. For example, mathematics inakuwa ni ngumu sana kwa sababu psychologically hawaipendi, kwa hiyo yenyewe haiwapendi. Lakini ukinipenda nitakupenda, usiponipenda sikupendi. That is. And that there is raw materials requirement for sterile productions. Ndika tujue, tumeangalia personnel, tumeangalia premises, tunatakiwa tuangalie raw materials sasa, requirement for sterile productions. All material purchased for use in compounding and dispensing should be of suitable quality and obtained from a licensed or reliable source. Lazima source yake ijulikane. Ndio maana wewe kama mfamasia, hatuwezi kutambua kama ni mfamasia, hatuwezi kutambua kama ni daktari kama haujapewa leseni na mamlaka husika. Lazima uthibitishwe na mamlaka husika. Kwa mfano Pharmacy Council ikuthibitishe kwamba huyu ni mfamasia, amequalify vigezo vyote. That is, should be of suitable quality. Lazima make sure kwamba the raw material unatumia should be of suitable quality and obtained from a licensed or reliable source. And in-house check of quality may be made on starting material. Ile starting material ya material unayoanza nayo, vile vifaa zile material unayoanza nayo, lazima uangalie ubora wake kwanza. Material should be full identifiable and carry a clear batch identifications and expiry date. Lazima uangalie batch na mangapi, lazima uangalie expiry date ni ipi, ni tarehe ngapi au ni mwaka gani. Hivi vitu lazima viconsider.
Hizo ndio raw material lazima uzitumie. Hauwezi kutumia raw material ambao hujui expiry date yake, hujui batch yake ni ngapi, hujui ilichukuliwa lini, ilitolewa wapi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hivyo lazima uconsider katika raw material. Appropriate storage conditions you have to consider. Huwezi consider kuangalia kwamba zile raw material hatakiwi uweke kwenye unyevunyevu, wewe kwenye unyevunyevu alafu unataka ukapound. Haiwezekani. Thus appropriate storage conditions should be maintained and out of date stock safety disposed. Zile zote ambazo unakuta ziko out of date, you have to dispose it. Unazitupa, maisha yanaendelea. These are the raw material requirements for sterile production. I believe we are together. Just tuendelee kuhamasishana, tusome, tujue kwamba tutakaporudi darasani mtihani unaendelea. Tunaendelea mtihani. Hakutakuwa na muda wa kusema nitaingia darasani tena. Ni kitu ambacho kitakuwa ni changamoto sana. Kwa changamoto sana. And also there is documentation. Tumeshaangalia sasa requirement katika raw material, personnel, premises. Tunaangalia documentation sasa. Ni vitu gani sasa tunavitumia katika documentation? Vina sifa gani ili document tuite hiyo document? Ina sifa gani? Thus documentations requirement for sterile productions, we know that all compounding procedures should be full documented. Kila hatua unayopitia, kila hatua lazima document. Nimeenda kubadilisha nguo, nimedocument. Umefanya hivi procedure, nimechukua ingredient hii, nimechanganya, unaandika. Nimechukua sijui nimepima maji kadhaa, unaandika. Nimechukua ile nikaweka hapa, nikaweka kwenye mota, lazima udocument. And the record should include the following details. These are the details that should be considered. Should include the name of the product, kama ni paracetamol, and also should include a written master formula. Ndio maana tulipo level tulishaangalia about handbook, kwamba ile master formula either ni for a British Pharmacopoeia, Matindale ndio whatever, unaangalia master formula. Lakini katika master formula kuna ile working formula of the batch being prepared. Kwa mfano kuna zile compound tunafanya prescription na daktari anaandika, unakuta ile dawa ile dozi haipo kwenye dispensing area. Kwa lazima uende, mtoto hawezi kutumia au mtu ambaye yuko very severe hawezi kutumia vidongo kunywa. Lazima uende uprepare. Anaweka dozi, kwa mfano kidongo cha paracetamol kina miligramu 500, lakini wewe umeambiwa miligramu 400. Utaipataje? Utaipata baada ya kuchukua, unaangalia kwenye master formula. Ukishapata master formula, unakuja kwenye ile working formula of the batch being prepared ya miligramu 400. Unaanza unapima gramu zako, mambo yanaendelea. And thus you have to include the method of preparation. Lazima include method of preparations. Unatumia method gani? Unatumia either dry method kuelezea ambazo unatumia dry method, or wet method, or any other method that is recommended for the preparations. And also you have to include the name, quantities and identifications of each starting material. Jina lake, quantity yake, umetumia gramu. Ndio unapokuwa maabara lazima uonyeshe vitu kama hivyo. Hata tunapotaka kwenda compounding lazima uangalie kwamba wewe uonyeshe kwamba nimepima kama ni miligramu 5 za paracetamol, nimepima miligramu 5 za powder. Unaonyesha quantity yake, name yake ya ile powder, kama ni powder, kama ni paracetamol, kama ni nini, or any other preservatives una include. Lakini you have to include the identification of each starting material, supplier, amesupply nani, batch number ile product, ile raw material, and the date receive, ulipokea lini. Ni vitu vya consider hivyo. Also you have to include the date of the manufacturer, date umeitengeneza lini. Leo tarehe 6 mwezi wa 5 ndio nimetengeneza product yangu. Na unapoitengeneza lazima kule katika lebo yako nafikiri utaangalia inaisha muda wake matumizi ni lini. Lazima include. And also appropriate container and closure, lazima ijulikane. The required storage conditions,
Na ndio maana kuna maelekezo kwenye label, lazima uandike store in dry and cool place, na mazingira lazima kuna temperature, lazima store at certain temperature, for example 25 centigrade or below that or above that. Lazima we include according to the product that you have prepared. And also you have to include a copy of a label. Copy of a label lazima ikae pale ili kuonyesha identify kwamba hii ni product gani, imetengenezwa lini, expiry date ngapi na nini na kadhalika na kadhalika. I think you are together my student. It's better to understand instead of cramming. Not cramming, usicram. Ukicram itakuwa ni changamoto sana. Ni vizuri ukaelewa ili hata swali linapokuja inakuwa ni vizuri kuweza kulitatua. Ni vizuri sana kuelewa kuliko kukariri. And also there is equipment requirement for sterile production. Tumeangalia kwa tunaenda step by step. Step by step. Hapa tulikuwa na documentation, tunaangalia equipment sasa. Vifaa gani vinavyotakiwa kutumika for sterile productions. The equipment requirement for sterile productions should be of appropriate designs. Na hiyo katika design ya according to the preparation unayotengeneza. Should be of appropriate design and also should be in suitable, well maintained and adequate for the work of the undertaken, to work to be undertaken. Suitable, well maintained and adequate for the work to be undertaken. Lazima iwe inafaa, yani iwe ni rahisi ku maintain. And also the equipment all equipment must be maintained in accurate working order. Lazima kwanza arrangement yake ijulikane, mpangilio wake, lakini pia ili katika ule mpangilio mzima ambao uwe ni sahihi. Sio unakuta sehemu ambayo ingekaa bika unaweka mortar in the pesto. Sehemu ambapo ingekaa beam balance unaweka bika au kitu chochote ambacho inakuwa inavuruga kabisa utaratibu. And also you have to check the check for cleanliness prior to each use. Lazima uangalie usafi. Na ndio maana unapoingia compounding lazima cha kwanza uangalie vifaa vyako ulivyochukua au ulivyovikuta pale ni safi, na ili uweze kujiridhisha wewe mwenyewe kama Mheshimiwa Dr. John Paul Magufuli alivyojiridhisha kwa je, hiki kifaa hiki kilichokuja ni sawa? Je, kinapima corona vizuri au ni magumashi nataka kututia pressure sio Tanzania? Akachukua akafanya investigation zake. Kwa lazima ujiridhishe, uende uoshe vifaa vikauke. You have to check the for cleanliness prior to each use. Kila unapotumia uangalie usafi. Should be simple to use. The equipment should be simple, it's so complicated. And also should be durable, iwe na durations. Iwe na muda wake. And spare part should be available. Kuna baadhi ya vifaa unakuta hakuna spare, kikiharibika ndio kimeharibika, inakuwa ni changamoto. And the service should be free and also must be cheap. These are the characteristics of the equipment that is used for sterile productions. And thus equipment requirement for sterile productions should be of appropriate designs, should be of suitable, well maintained and adequate for the working to be undertaken, should be cheap, should be service free, should be spare parts, should be available, should be durable and whatever and whatever. I think you are together, my student. This is the end of my session, and this is my summary. The summary. Tumejifunza about the quality of the sterile pharmaceutical produced depends very much on the degree of care taken during its preparations, and each step in the production process is a possible source of contamination of the manufactured product. And all materials purchased for use in compounding and dispensing should be of suitable quality and obtained from a necessary and reliable source. In-house check of quality may be made on starting material. Tumejifunza about requirements katika premises, personnel, documentations, inatakiwa iwe na vitu gani, lakini pia equipment lazima tujue sifa za equipment inatakiwa ziwaje. And this is my
revision question that you may practice for your own time. What are the premises requirement for sterile productions? What are the raw material requirement for sterile productions? And what are the documentation? These are the sample of questions, but maswali inatakiwa uelewe. Ukishaelewa swali lote likapokuja utajua kwamba nataka hiki, lakini ukikariri baba itakuwa ni changamoto. Ninashukuru sana. Ninashukuru kwa kunisikiliza. Tuendelee kumomba Mungu aendelee kutuepusha na janga hili hatari la virusi vya corona. By the way, tuendelee kuombeana na tuendelee kumtukuza Mungu katika kipindi hiki kigumu.